Attenzione, uomini, sopra I 60 anni. Io sono la dottoressa Iva Cardinale, e sono qui per parlarvi di un tema che tocca profondamente molti di voi. Quella stanchezza persistent, quella sensazione di energia in callo e una vitalità che sembra svenire giorno dopo giorno, senza una ragione chiara né mattina, forse vi svegliate ga affaticati o sentite che il vostro corpo non risponde come un tempo. E questo può generare frustrazione e un senso di resignazione, non è una vergogna e fisiologia aggiustabile e non siete soli in questo. Molti uomini superati I 60 anni avvertono questo calo inspiegabile di vigor, ma la buona notizia è che non è una parte ineluttable dell'invecchiamento. In questo video, vi svelerò 9 abitudini invisibili che stanno silenziosamente prostigando la vostra vitalità e cosa più importante vi mostrerò come correggerò la mia promessa e chiara seguendo questi semplici passi potrete sentire un notevole miglioramento in soli 14 giorni. Una leggerezza e una forza che credevate perdute insieme passo dopo passo riattiveremo il vostro corpo. Molti uomini superati I 60 anni avvertono un calo inspiegabile di energia e vigor credendo sia semplicemente parte ineluttable dell'invecchiamento, ma io sono qui per offrire una prospettiva diversa e una speranza concreta, non è una vergogna e fisiologia gustabile. La mia missione è guidarvi attraverso un percorso pratico dove affronteremo insieme le radici di questa dal sano frammentato che impedisce il recupero alla circolazione che necessita di un nuovo flusso, fino al ruolo cruciale del pavimento pelvico e delle abitudini quotidiane insieme passo dopo passo impariamo a riattivare il corpo. Riscoprendo la qualità del sonno, migliorando la funzione erettile e l'energia generale. Questo video non è solo informazione, è un invito all'azione. Vi mostrerò come piccoli cambiamenti possono portare grandi vittorie permettendovi di sentire una nuova leggerezza e forza in soli 14 giorni e tempo di rompere il ciclo della frustrazione e abbracciare un futuro di benessere. Siamo qui insieme per questa restaurazione, cari amici, e fondamentale eliminare ogni senso di vergogna o colpa. Se sentite un calo di energia o vitalità, non è un fallimento personale, ricordate, non è una vergogna e fisiologia aggiustabile. Il vostro corpo comunica che meccanismi fisiologici complessi necessitano il riequilibrio. Come urologa esperta vi assicuro che molti uomini affrontano questa sfida, non siete soli. Insieme con la mia guida e un approccio scientifico, esploreremo le cause senza giudizio e troveremo soluzioni pratiche. Questo percorso di ripristino consolativo e sostegno prioritario si godrà riconquisteremo la vostra forza, la pace interior e una duratura vitalità passo dopo passo per una vita migliore. Cari amici, per comprendere appieno come possiamo riattivare il nostro corpo e riscoprire la vitalità perduta. Essenzio capire il perch dietro a queste situazioni non è una vergogna e fisiologia aggiustabile e conoscere I meccanismi CIDA il patir di intervenire spesso la stanchezza, la frustrazione e la diminuzione dell'energia non sono solo parte dell'età. Ma segnali che il nostro sistema ha bisogno di un riequilibrio mirato la fondo mettendo benessere maschile oltre I 60 anni, smontando la por e costruendo una chiara comprensione. Ogni dolore menzionato ha una
gratis e soprattutto una via d'uscita. Siamo qui per esplorare questa mappa del nostro corpo sano, in particolare la phase REM rapid eye movement, en pilastro fondamentale per la nostra rigenerazione Durante il sano REM il nostro cervello consolida I ricordi, elabora la emozione e cosa crucial, il corpo si dedica è importante processi di riparazione cellulare e ormoneo, idealmente dovremmo attraversare 3 to 5 cicli di sano REM ogni notte, ma molti di noi, soprattutto dopo I 60 anni faticano a raggiungere questo obiettivo, la luce blu degli schermi a tarda notte, o un ambiente non ottimale possono interrompere questi cicli preziosi, lasciandoci al mattino, più con una sensazione di nebbia mentale e poca energia, quando questi cicli di sonno REM sono insufficienti o frammentati, le conseguenze manifestano in molti modi. Si spieghiamo a faticati con la sensazione che la notte non si abbia riposati, affrontando questo deficit non incide solo sull'energia fisica ma anche sulla nostra lucidità mentale, sull'amore e sulla capacità di gestire lo stress quotidiano. La mancanza di un sano ristoratore può che influenzare negativamente la produzione ormoneo, inclusa quella del testosterone, crucial per la vitalità maschile, e come tentare di ricaricare una batteria senza collegarla correttamente. Il corpo non riceve alla sua piena carica un altro protagonista silenzioso della nostra vitalità e l'ossido nitrico, questa molecola prodotta naturalmente dal nostro corpo e importante vasodilatare essenziale per la salute vasi sanguigni, e per garantire un flusso sanguigno ottimale a tutti I tessuti, inclusi quelli coinvolti nella funzione eretto. Immaginate l'acido nitrico come il direttore della nostra circolazione, quando è presente in quantità adeguata ai vasi, si rilassano permettendo al sangue di fluire liberamente, portando ossigeno e nutrienti vitali. Una carenza di acido nitrico è spesso legata alla sensazione di freddo alle estremità e una general diminuzione della vitalità. Purtroppo la produzione di ossido nitrico può essere facilmente compromessa da abitudini quotidiane che spesso sottovalutiamo. Una dieta povera di nutrienti essenziali, la mancanza di attività fisica regolare e lo stress cronico sono tutti fattori che possono ridurre significativamente la capacità del nostro corpo di produrre questa molecola vitale e, come se il nostro direttore d'orchestra fosse faticato e non riuscisse a mantenere il ritmo, il flusso sanguigno rallenta, e con esso la nostra energia e la nostra capacità di reazione, ma il nostro corpo può essere riattivato passo dopo passo, e la buona notizia è che possiamo stimolare questa produzione e la circolazione sanguigna è intrinsecamente legata alla salute del nostro pavimento pelvico. Questi muscoli spesso trascurati sono fondamentali non solo per il controllo della vesica e dell'intestino, ma anche per sostenere la funzione eretto. Un pavimento pelvico tonico e ben irrigato favorisce un migliore afflusso di sangue nella zona genitale e supporta la capacità di mantenere l'erezione. Al contrario, una debolezza o una scarsa circolazione in quest'area possono contribuire a problemi come la nicturia, il bisogno di urinare spesso di not e difficoltà erettili non e una vergogna e fisiologia aggiustabile, e possiamo lavorare su questi muscoli. Lo stress cronico è un ladro silenzioso della nostra vitalità, agendo sulla produzione di testosterone. Quando siamo costantemente sotto pressione, il nostro corpo rilascia cortisolo, l'ormone dello stress.
livelli elevati di cortisolo, possono sopprimere la produzione di testosterone, l'ormone chiave per l'energia, la massa muscolare e la densità ossea maschile. Questa interazione è un circolo vizioso. Meno testosterone significa meno energia e più frustrazione, che a sua volta aumenta lo stress e la luce blu del telefono, a tarda notte, l'ansia per il giorno dopo, tutto contribuisce a questo squilibrio, comprendere questo legame tra stress e testosterone si offre una potente lever per il cambiamento. La buona notizia è che intervenendo sui livelli di stress attraverso la respirazione, l'attività fisica e una migliore gestione del tempo, possiamo influenzare positivamente la produzione di testosterone e spezzare il ciclo della stanchezza. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo e non siamo condannati a subire passivamente questi percetti. Ogni piccolo cambiamento nel nostra abitudine quotidiana può riaccendere quella scintilla di vitalità, portando pace interior e nuova forza. Cari amici, abbiamo esplorato insieme le radici della stanchezza e della diminuzione di vitalità, comprendendo che non è una vergogna ma fisiologia aggiustabile. Ora è il momento di passare all'azione. La conoscenza da sola non basta. Dobbiamo trasformare in abitudini concrete risveglino il nostro corpo. Non si condannati a subire passivamente gli effetti dell'età. Al contrario, possiamo riattivare la nostra energia, migliorare la qualità del sonno e ritrovare quella scintilla che credevamo perduta. Insieme, passo dopo passo, costruiremo un percorso pratico verso una nuova leggerezza e forza. La mia promessa rimane salda: con costanza s'enride un notevole miglioramento in soli 14 giorni. Per guidarvi in questa trasformazione, vi presento il nostro protocollo in 3 passi, una serie di abitudini semplici ma potenti: stretchare per la sera, la mattina e brevi attivazione durante il giorno. Questo approccio olistico e progetto per lavorare in armonia con I vostri ritmi naturali, sostenendo la produzione di ossido nitrico, ottimizzando il sonno REM e rafforzando il pavimento pelvico. Non si tratta di cambiamenti drastici ma di piccoli, costanti vittorie che accumulate porteranno a una restaurazione profonda della vostra vitalità. Si unimo in questo percorso sapendo che il nostro corpo può essere riattivato passo dopo passo, con pazienza e dedizione. Passo 1. La sera preparare il corpo per la rigenerazione profonda. Il primo passo cruciale per riparare la vostra vitalità inizia ogni sera. Il modo in cui concludiamo la giornata influenza direttamente la qualità del nostro sonno REM e la capacità del corpo di ripararsi e produrre testosterone. Immaginate la sera non come la fine, ma come la preparazione per un nuovo inizio, dove il corpo si ricarica in profondità. Una routine sorelli consapevole e la chiave per spezzare il ciclo della stanchezza e della frustrazione, trasformando il riposo in una vera fonte di forza. Non è una vergogna sentirsi stanchi, e fisiologi che possiamo aggiustare con scelta. Uno dei maggiori sabotatori del sonno, ristoratore e la luce blu messa copiosamente di smartphone, tablet e schermi televisivi. Questa luce inganna il nostro cervello, frenando la produzione di melatonina, l'ormone del sonno, facendoci rimanere vigili. Quando davvero la soluzione è semplice ma potente, almeno 2 ore
prima diander, aletto spegniamo, tutti gli schermi, invisti navigare online, di cumoci a letter tranquil, ascoltiamo, musica rilassante, o conversiamo, con I nostri cari, un piccolo, cambiamento che prepara, il terreno per insano, profondo e rigenerante, una vera carezza, per la nostra mente e, il nostro corpo, per calmar ulteriormente mente e il corpo, vi propongo, la respirazione 446. Questa tecnica un vero balsamo per il sistema nervoso, abbassando I livelli di cortisolo e favorendo il rilassamento, non è una vergogna sentire l'ansia sorelli. E fisiologia che risponde allo stress e la respirazione e il nostro strumento per equilibrare. Proviamo, insieme ora inspiriamo, lentamente per 4 secondi. Trateniamo il respiro, per altri 4 secondi, e poi espiriamo, dolcemente, per 6 secondi. Ripetiamo questo ciclo, per almeno 5 minuti. Senza la tensione siogliersi. Spazio a una pace interior che invita al sano, continuando con le nostre routine serali, l'alimentazione, gioca un ruolo fondamentale, evitiamo, pasti pesanti e ricchi di zuccheri, raffinati che passano, disturber la digestione, e innalzare la glicemia, compromettendo la qualità del sonno. Optiamo invece per una cena leggera, ricca di vegetali a foglia verde, come spinaci o rucola e piccoli porzioni di protein magri. Questi alimenti, in particolare la verga, sono precursori del nitrico essenziali per una buona circolazione anche durante la notte. Una farfarita semplice preparata con amore e un gesto di cura verso il nostro corpo, il nostro ambiente intorno e altrettanto importante, trasformiamo la camera da letto in un vero santuario di riposo, assicuriamoci che sia buia, fresca e silenziosa la luz blu del telefono, tardi in na e un nemico, ma aka una lampadina troppo forteo, rumori esterni passono, destermo il sonno profondo investiamo, intend oscuranti. Manteniamo una temperatura idealmente tra i 18 e i 20 gradi. E se necessario, utilizziamo tappi per la ora che ricorde. Il silenzio della camera e un invito alla pace, un luogo dove il corpo finalmente dedicarsi alla sua rigenerazione. Adotare queste abitudini serali non è solo un compito, ma un ritual di autocura. Che si riconnette con il nostro benessere ogni sera, scegliendo di staccare dagli schermi, respirando consapevolmente, nutrendo il corpo con leggerezza e creando un ambiente sereno. Stiamo attivamente riattivando la nostra risorsa interna. Non è una vergogna cercare aiuto per il sonno frammentato o la nictoria, è una scelta proattiva per migliorare la propria fisiologia. Il corpo può essere attivato passo dopo passo e la ricompensa sarà una sensazione di leggerezza e una nuova forza al risveglio, una promessa che si rinnova ogni mattina. Passo 2, la mattina accendere il motore della vitalità, dopo una notte di riposo, la mattina e il momento perfetto per accendere il motore della nostra vitalità e impostare il tono per l'intera giornata. Molti uomini sopra i 60 anni si svegliano già stanchi, ma possiamo spezzare questo ciclo con semplici abitudini che stimolano la circolazione, la produzione di acido nitrico e la chiarezza mentale. Non è una vergogna sentirsi affaticati al mattino, è un segno che il nostro corpo ha bisogno di un kickstart delicato ma efficace. Il nostro corpo può essere attivato passo dopo passo e la
Mattina e il nostro primo grande passo. Iniziamo la giornata con un gesto semplice ma potentissimo, un bicchiere d'acqua tiepida, magari con qualche goccia di limone dopo or di sano, il nostro corpo è naturalmente desidrato, e questa bevanda agis come un dolce risveglio per il metabolismo e la circolazione, l'acqua tiepida è meno uno shock per il sistema digestivo rispetto all'acqua fredda, e il limone aggiunge una sferzata di vitamina C e antiossidante e un flusso chesi e piccolo ritoce idrata le cellule e prepara il terreno per un'energia duratura. Allontanando le sensazioni di pesantezza non appena si alziamo dedichiamo 5 to 10 minuti a un movimento dolce. Non serve un allenamento intenso, una leggera passeggiata o l'alba, qualche esercizio di stretching o una breve session di yoga possono fare miracoli per la circolazione e la flessibilità. Questo movimento delicato risveglia i muscoli, migliora la flusso di sangue a tutto il corpo, compresso il pelvico e riduce la rigidità accumulata durante la notte. E un modo per dire al nostro corpo, sono pronto ad attivate passo dopo passo senza fretta ma con intenzione, e cura la colazione e un'altra opportunità per infondere vitalità. Optiamo per alimenti che supportano la produzione di ossido nitrico e forniscono energia sostenuta, farina divina con frutti di bosco, noci e semi, oppure una frittata con spinaci freschi, sono ottimi. Questi alimenti sono ricchi di vitamin e antiossidante, che nutrono il corpo e sostengono la circolazione. Evitiamo zuccheri raffinati e carboidrati semplici che possono portare a picchi e cali di energia, lastandosi nuovamente affaticati prima di pranzo. Una farfarita semplice ma nutrient e il nostro carburante, un'abitudine spesso sottovalutata, e l'esposizione alla luce naturale del mattino appena possible. Usiamo all'aperto per 10 to 15 minuti, assorbendo la luce del sol senza occhiali da sole. Questa esposizione regolare il nostro ritmo circadiano, migliorando la qualità del sonno notturno e aumentando la vigilanza diurna. La luce che rompe l'oscurità del mattino non solo stimola la produzione di vitamina D essenziali per la salute generale, ma agisce anche come un potente stimolante timore. E un modo natural per ricaricarsi e sentirci più vivaci. Infine dedichiamo qualche minuto alla mindfulness mattutina. Questo può essere un breve esercizio di gratitudine meditando su tre cose per cui siamo grati, semplicemente impostando un'intenzione positiva per la giornata. Questo momento di riflessione riduce lo stress, migliora la concentrazione e aiuta a iniziare con una mentalità proattiva non è una vergogna sentirsi frustrati a volte. E fisiologia, che possiamo aggiustare con la consapevolezza, e un nuovo vino di energia per la nostra mente che ci permette di affrontare le sfide con maggiore calma e lucidità. Passo 3. Attivazione breve, microvitori per la vitalità. Quotidiana la vitalità non è solo una questione di mattina e scuola, è una somma di piccoli, costanti attenzioni distribuite lungo tutta la giornata. La attivazione brevi sono microvitori che accumulate, mantengono alto il nostro livello di energia, migliorano la circolazione e rafforzano i muscoli cruciali, come quelli del pavimento pelvico. Non è una vergogna cercare modi per combattere la sedentarietà o la stanchezza pomeridiana. E un modo intelligente di riattivare il corpo passo dopo
Passo, senza, richiedere sforzi, eccessivi ma con risultati tangibili. Un'attivazione fondamentale e il rafforzamento del pavimento pelvico. Questi muscoli sono essenziali non solo per il controllo della vesica e dell'intestino ma anche per sostenere la funzione erettile e migliorare la circolazione nella zona genitale. Vi propongo 10 contrazioni blande e lenti, controlliamo delicatamente ai muscoli, come se stessimo cercando di interrompere il flusso del rena mantenendo la contrazione per 510 secondi e poi rilasciando completamente. Proviamo insieme ora, seduto in piedi non e fisiologia aggiustabile e questi esercizi sono un pilastro per la vostra salute intima. Se passate molto tempo seduti, una semplice ma efficace attivazione e fare 1 minuto di cammino ogni ora. Alzatevi dalla sedia, fate una breve passeggiata nel corridoio andate a prendere un bicchiere d'acqua. Questo gesto apparentemente insignificante interrompe la sednarità, stimola la sanguigna soprattutto nel gam e nel pavimento pelvico e aiuta a prevenire la stasi venosa. E un modo per riaccendere il flusso di energia che altrimenti rallenterebbe inesorabilmente il corpo. Può essere riattivato passo dopo passo anche con questi piccoli intervalli nel corso della giornata. Quando sentiamo la stanchezza o lo stress aumentare, possiamo ricorrere nuovamente alla respirazione. 446. Questo è il nostro balsamo rapido per ristabilire la calma e la lucidità. Per 4. Tratteniamo per 4, espiriamo per 6, ripetiamo per un paio di minuti. Questo non solo ossagena il cervello, ma aiuta a resettare il sistema nervoso, riducendo la tensione muscolare e mentale, e onoasi di pace interior, un micromomento per con noi stessi, e recuperare la energia. Questi 3 passi, la routine serale, l'attivazione mattutina, e la microvittoria durante il giorno, formano un protocollo completo per riattivare la vostra vitalità non è una vergogna. In fisiologia aggiustabile, ogni piccola azione che intraprendete è un investimento nella vostra salute e nel vostro benessere. Ricordate il corpo può essere riattivato passo dopo passo e la costanza e la chiave. Iniziate con uno o 2 di questi suggerimenti e man mano che diventano abitudini aggiungete gli altri. Senerite la differenza, riscoprendo una leggerezza e una forza che credevate perdute. Cari amici, mentre costruiamo insieme il nostro percorso di riattivazione e cruciale. Identificare e caricare quel che chiamo l'errore silenzios, abitudini che inconsapevolmente sabotano i nostri progogna e fisiologia aggiustabile, ma dobbiamo essere consapevoli l'anno classico sabotatori e l'alcol cereali anche se sembra rilassare, in realtà framonta il sonno, rem e ostacola la produzione di testosterone, l'alternativa e semplice. Una tisana, rilassante o un momento di la terra, tranquilla. Un'altra abitudine insidiosa e l'uso prolungato degli schermi. Prima di dormire la cui luz blu blocca la melatonina, come già detto, invis possiamo dedicare quel tempo alla nostra respirazione 4460 AD, ascoltar musica rilassante, infine la sedentarietà prolungata, soprattutto star seduti per, or rallenta la circolazione, e indeblis il pavimento pelvico. La soluzione è integrare 1 minuto di cammino ogni ora e qualche contrazione del pavimento pelvico ogni piccolo cambiamento e una vittoria. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo e queste sostituzioni si aiuteranno a massimizzare I risultati sentendo una nuova leggerezza e forza.
Cari amici abbiamo percorso insieme una strada importante, comprendendo che la vitalità non è un mistero, ma una fisiologia aggiustabile che possiamo influenza. E il momento di impegnarsi con noi stessi e con questa comunità che si sta formando. Vi invito a scrivere nei commenti. Sono attivo. Inizio oggi con 3 passi semplici per dichiarare il vostro impegno ogni piccolo passo. Conta e la costanza porterà a grandi vittorie. Non è una vergogna affrontare queste sfide. En atto di coraggio e tocchiera nella mia esperienza clinica ho visto innumerevoli uomini trasformare la loro vita semplicemente adattando queste nuove abitudini, riscoprendo non solo l'energia fisica ma anche una rinnovata fiducia e una pace interior. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo e la prova sarà sotto ai vostri occhi e per aiutarci a capire meglio I nostri progressi e uniti lasciate nei commenti se avete avuto un'edicina questa settimana 0 se no, questo semplice gesto ci aiuterà a monitorare insieme I cambiamenti rafforzando il nostro legame. Insieme stiamo costruendo un futuro di benessere e leggerezza. Cari amici abbiamo percorso insieme un cammino importante scoprendo che la vitalità è una fisiologia aggiustabile non un destino. Avete ora gli strumenti per scoprire leggerezza, forza e un sano più profondo sentendo significativi in 14 giorni. Il vostro corpo può essere riattivato passo dopo passo e la promessa è concreta. Iniziate oggi stesso ad applicare questi semplici un'indovi a noi in questa restaurazione. Ogni vostro sono attivo nei commenti. Ogni like e condivisione rafforza la nostra comunità. Tuttavia ricordate sempre, questo material è puramente educato e non sostituisce in alcun modo una visita medica specialistica. Se avvertite segnali d'allarme, cum dolori persistenti, cambiamenti improvvisi o preoccupazione specifici sulla vostra salute intima, è fondamentale consultare un professionista per una valutazione approfondita. La vostra salute e la priorità non andate via senza aver visto I prossimi due video sul abitudini moderne e la televisione mattutina. Potrebbero essere il tassello mancante per il vostro benessere